Oke, part C, read aloud. Ya, kita akan buka ke read aloud. Nah, this is, coba follow after me ya, follow me ya. Oke, kita akan mulai. Ya, this is first. This is my hat. I wear hat on my head. This is my head. Ini adalah kepala saya. I wear hat on my head. Ya, I wear hat and my head. Ya, itu bagus ya. The rhymes, rimanya bagus. Saya menggunakan topi di kepala saya. I wear hat on my head. Gitu. Jadi beda ya, hat on my head. Next, this ini ada yang kurang nih. Ya, kamu bisa tambahkan. Ya. Oke. Nah, this is my hair. Nah, ini kurang satu. This. Ya, this is my hair. My hair is black. I always wash my hair 3 times a week. Ya. This is my hair. Ini adalah rambut saya. My hair is black. Rambut saya berwarna hitam. Ya, rambut saya hitam. I always wash my hair 3 times a week. Saya selalu keramas. Ya, saya selalu keramas 3 kali dalam seminggu. 3 times a week. Ya, 3 times a week. 3 kali dalam seminggu ya. I always wash my hair. Saya selalu keramas. Oke, next. This is my hand. I write with my hand. Ini adalah tangan saya menulis ya. I write with my hand. Saya menulis dengan tangan saya. Oke, next. Ya, next. This is my mother's neck. My mother wears necklace on her neck. Ya, this is my mother's neck. Ya. Ini adalah leher mama saya. My mother wears necklace on her neck. Nah, necklace ini adalah kalung. Kalung itu tidak ada spasi ya, no space. Jadi kalian disambung aja necklace ya. My mother wears necklace on her neck. Jadi nggak ada spasi. Lihat tulisannya seperti itu. Oke, next. This is my shoulder. I have 2 shoulders. Ya. Ini adalah bahu saya. I have 2 shoulders. Saya memiliki 2 bahu. Next. These are fingers. My sister wears a ring on her finger. These are fingers. Ini adalah jari-jari. Ya, ingat kalau plural these are, all those are. Ya, these are fingers. My sister wears a ring on her finger. Jadi saudara kandung perempuan saya menggunakan sebuah cincin di jarinya. Ini ya, cincinnya. Oke, next. We can walk, run, and play football with our feet. Kita dapat We can walk. Kita dapat berjalan, berlari, dan bermain sepak bola dengan kaki-kaki kita. Feet. Nah, ini baru benar. With our feet. Ya. These are my toes. Ini adalah jari-jari kaki saya. Toes, ya. These are my toes. Oke. Next, this is my ear. Ah, ini juga kurang ya. Using this. This is my ear. My sister wears earring on her ears. Ini adalah telinga saya. Ya, satu ya berarti ya, satu. My sister wears earring on her ears. Jadi saudara kandung perempuan saya menggunakan earring. Earring itu adalah anting di daun telinganya. Oke. Oke, please open your book page 69. Nah, we continue ya. This is my cheek. My mother always kisses me on my cheek. Ya, yeah, this is my cheek nih, pipinya. Pipinya tembem ya. My mother always kisses me, ya, on my cheek. Jadi ibu saya selalu mencium saya pada pipi saya, on my cheek.
Oke. Next, these are my lips. Nah, nih ada dua kan? Sepasang, 1 dan 2. Nah, oke. Upper lips and lower lips. Lips. Oke. Next, these are eyes. My father wears glasses, ya, glasses on his eyes. These are eyes. Ini adalah mata, ya. Matanya banyak, ada dua ya, jadi plural. My father wears glasses on his eyes. Jadi ayah saya menggunakan kacamata di matanya. Next, this is nose. The nose is for smelling and breathing. My nose is very pointed. Nah, this is nose. Ini adalah kurang apa nih? Ya. This is a nose. Ya. This is a nose. Ya. The nose is for smelling. Smelling membaui, mencium ya, mencium bau. And breathing. Ya, breathing itu bernapas. My nose is very pointed. Pointed itu artinya lancip. Jadi hidung saya sangat lancip. Jadi pointed tuh lancip. Ya. Mancung berarti bisa juga ya. It's very pointed. This is mouth. This is a mouth juga bisa. This is a mouth. I speak with my mouth. Ya. Ini adalah sebuah mulut. Saya berbicara dengan mulut saya. Okay, understand? Ya. Okay, we continue. He has a toothache because he eats chocolate too much. Dia sakit gigi. He has a toothache. Toothache itu sakit gigi. Ya, karena dia makan coklat terlalu banyak. He eats chocolate too much. He eats candy too much. Nah, tuh. Jadi, after you eat chocolate or candy or sweet, please don't forget to brush your teeth. Ya, jangan lupa untuk menyikat gigi ketika kalian sudah lagi makan coklat atau permen yang manis-manis ya. Next. Okay. He has cough. Ya, he has cough because he smokes too much. He has cough. Cough itu batuk ya. Nah, lihat seperti ini. He has cough because he smokes too much. Smokes itu dia berarti merokok ya. Dia merokok terlalu banyak. He smokes too much. Jadi batuk. Okay. We go to the next page. We continue ya. Page 70. He has stomachache because he doesn't clean his hand before eating. He has a stomachache. Ya, he has stomachache. Dia sakit perut nih. Because he doesn't clean his hand before eating. Dia tidak membersihkan tangannya sebelum makan. So, before you eat something, please wash your hand first, clean your hand first. Oke. Jadi kalau mau makan sesuatu, jangan lupa untuk mencuci tangan atau membersihkan tangan dulu. Next, he has cold because he plays football in the rain. Dia kena demam, ya, menggigil tuh, kedinginan gitu ya, menggigil, ya. Sorry, he has cold tuh kedinginan ya, he has cold because he plays football in the rain. Nah, tuh dia kena ya cold, kedinginan karena dia bermain sepak bola di waktu hujan. He has headache. Dia sakit kepala. Ya, she has a fever. Nah, si fever baru demam ya. Dia kena demam. Ya, nah lihat tuh, panas, badannya panas. Kalau ini badannya kedinginan. Ya, menggigil. Cold. She has a fever. Dia kena Dia demam. Next. Okay, we will go to the part D. Ya, D exercise. Ask your friend orally 10 parts of the body. Let your friend answer your question. Do these activities by turn. Nah, contoh seperti ini. Jadi nanti kalian ajak temanmu atau your parents. Karena kata di rumah, ask your parents or ask your siblings, ask your brother or sister 10 parts of the body. Let your friend answer your question. Jadi biarkan mama, papa, atau dibalik, reverse.
your parents, your sister, your brother pointing something in their body, menunjukkan sesuatu di tubuh mereka. Misalnya, what is that? Oh, that is a hat. Dia nunjukin, ini apa? Ya, what is this? What is that? Nah, seperti itu. Jadi using what is that? Jadi jawabannya nanti apa? That is. Oke? Understand? Oke. Nah, itu part 1. Kalau part 2, nanti kamu listen to your teacher. Nah, teacher kita ganti dengan parents. Listen to your parents and do the instruction. Jadi kamu tuh dengarkan orang tuamu, dengarkan kakakmu, ya, and then do the instruction. Misal seperti ini, touch your hair. Jadi ketika your parents ask you touch your hair, jadi kalian sentuh rambut kalian, touch your hair. Terus close your eyes. Jadi langsung kalian apa? Tutup matamu kalian. Close your eyes. Open your eyes. Kalian buka mata kalian. Lanjutnya ya. There is no in this page. I'm sorry, I cut it. Ya. Raise your hand. Raise your hand itu angkat tangan kalian. Ya. Raise your hand. Raise, angkat tangan kalian. Open your mouth. Ya. Open itu buka mulutmu. Touch your nose. Sentuh hidung kalian. Touch your friend's ear. Sentuh telinga temanmu. Atau touch your sister's ear, touch your brother's ear. Seperti itu. Touch your chin. Ya, sentuh dagu kalian, ya. Walk 2 steps. Walk 2 steps. Berjalanlah 2 langkah. Walk 10 steps. Berjalanlah 10 langkah. Draw an eye. Ya, gambarkan sebuah mata. etc itu apa? Etc. Etc itu dan lain-lain. Ya, page 71. Jangan lupa etc dan lain-lain. Oke, we have done about the orders, the exercise, page 70 and 71. Nah, lanjut kita ke complete the crossword puzzle. Cross puzzle itu teka-teki silang ya. Ya, sebenarnya sih ada juga yang menggunakan word ya. Jadi cross ya, terus itu ada yang crossword puzzle. Jadi diselipin di sini adalah word, kan teka-teki silang kata-kata. Crossword puzzle seperti itu. Oke, please you answer and then you ya, misalnya ini number across. Across itu artinya mendatar ya. Across begini. Nah, mendatar. Kalau down itu dia turun. Nah, down. Ya, jadi kalian jawab I eat with my, tulis. I smell with my. I eat with my itu saya makan dengan. I smell with my. Nah, saya mencium bau dengan menggunakan apa? Ya, it is under my mouth. Yang ada di bawah mulut saya apa? Number 7, across. I wear hat on my. Saya menggunakan topi di. Nah, down, yang menurunnya coba. It is for holding. Untuk memegang. Apa? Number 3, part of feet. Bagian kaki. Ya. Number 5, my mother kisses me on my. Nah, ini ada di soal yang sebelumnya ya. Di part sebelumnya. Previous part. Number 6, I wear necklace on my. Nah, saya menggunakan kalung di mana? Number 7, I wear hairband on my. Nah, number 8, I have pain on my. Nah, saya merasa sakit di mana? Gitu. Kalian isi di sini ya nanti ya. Fill in this crossword puzzle on this table ya. Paham? Next ya. Oke, we will go to the next page. Nah, ini yang di bawahnya ya. Kalian isi nanti nomor 1 ini apa ya, isi the parts of our apa ini, about the parts of head ya, bagian dari muka, bagian dari kepala apa. Nah, number 1 sudah diisi. Number 1 to face. Nah, nomor 2 itu apa? Kalian tulis bahasa Inggrisnya. 2 itu rambut, bahasa Inggrisnya apa? What's the English?
Number 3 itu alis. Alis kita belum tahu ya. Number 4 itu mata. Ya. Number 5 itu telinga. Number 6 itu pipi. Number 7 itu bibir. Number 8 itu dagu. Number 9 itu leher. Number 10 itu hidung. Nah, yang belum ada adalah alis. Oke, number 3 itu Bapak kasih tahu jawabannya ya. Ya. Number 3 itu alis itu eyebrow. Ya. Eyebrow. Alis ya. Kayak bulu mata itu eyelash ya, kalau if I'm not mistaken. Ya, eyebrow. Sorry. Eyebrow. Ya. Alis. Oke. Do number 1, number 2, 4, 5, 6 until 10. Next, kita ke halaman selanjutnya. Page 72. Ya. Nah, kalian tulis nih, mention 4 parts of face. Kalian kerjakan 4 bagian dari muka itu apa saja. Ya. Number 2, arrange the word. Susun kalimat berikut. Ya, tuh. Nah, ini saya udah kasih perbaikan. Ini bukan togu, tapi ini tulisannya T-O-N-G-U-U. Sorry. I, ya, tongue, itu lidah. Oke, number 3, nanti kalian jawab, ya, ini apa nih? Ini number yang part A itu ini, maksudnya ini, ya, dagu, ini udah jelas, ini ya, pipi, ini mata, ya, jelas. Oke, please do the task, ya. Do the exercise, and then please you read the words, you read the vocabulary, you read the phrases, frase-frasenya dan sentences, kalimat-kalimatnya kalian pelajari, kalian baca. English is easy if you want to learn it. Ya. Terus please do task on the worksheet, bisa di worksheet. You may write also do on your English book, di buku paket boleh. Terus apa lagi? LKS atau written book, buku tulis boleh juga. Oke, that's all. Thank you. Bye. Bless you all.